Okay, so this is a second try. So the question was, even though we have all the facilities, including a nice meditation hall and whatnot, still somehow some people don't finish up not practicing, and as a result not attaining what is attainable, and as a result having this what is called kukucha in Pali, or remorse or regrets about not doing whatnot. So how to get out of this situation? So Lokamudra said that's a good question. ඉතින් මේ කුක්කුච්චය හට ගන්නවා. ඉතින් මේ කුක්කුච්චය කියන්නේ පසුතැවිල්ල. මොකක්ද පසුතැවිල්ල තියෙන්නේ? So yeah, that is like remorse or so the English Sinhala translation actually means like the literal translation is like burning afterwards, or like you are burning yourself or burning within because of something that has happened before. උද්දච්චය කියන්නේ මේ පිපිලිසරේ. පිපිලිසරේයි පසුතැවිල්ල එකට එකතු වෙච්චාම එන කරුණදරය. So this kukucha or remorse or regrets, or sometimes they translate them as worries, they are usually coupled with uddacha, which is translated as restlessness. ඔව්. දැන් මේ උද්දච්චය තියෙන්නේ හුඟක් තරුණ අයට. So it's like coupled things. So this uddacha, the restlessness part is they're mostly in especially younger people. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉතින් කියනවා දැන් අපි කියමු භාවනා කරන්න සිල්ද ගන්න මොනවා හරි කිව්වා කියලා. ඒක ඉතින් පස්සුවට පුළුවන් කියන පස්සේ ඉතින් තව අම්මත් කියනවා මේ ඔයාට ඔය වයසේ භාවනා කරන්න ළමයෝ මේ පිස්සු වැඩ කරන්න එපා ළමයෝ මේ ඉගෙන ගන්න. ඒවා ඉතින් එයාත් ඉගෙන ගන්න එකක් තමයි. ඒකෝට අන්න මේ ඔළුවට දානවා. ඒකෝට එයාට මේ උද්දච්චය වැඩි. කියන්නේ restlessness වැඩි. ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒකෝට හුඟක් දේවල්නේ රස්සාවක් කරන්නේ. ඔව් විවාහ වෙන්නේ. So විවාහ වෙන්නේ ගෑනු මිනිස්සු. like if a youngster maybe even has an idea of meditating, but the mother says now you have time for that, it's better if you first finish your education. Like that, then the youngster gets, or young person gets kind of restlessness, and actually it's just two things. There are so many other things like situation about job or even marriage and other things. So for the young people, that's the restlessness part of this couple of defilements is the prominent. ඒවා ඉතින් තිබුණාට වැඩි අම්මා වැඩි කරලා දෙන්න මව්පියෝ දෙන්න. And actually it's the ඒම අම්මා තමයි හදා දෙන්නේ. Parents, especially mothers, that actually might increase the restlessness in the youngsters. දැන් ඔය ඒකට අන්න මේ තරුණයට හුඟක් වැඩි උද්දච්චය වයසට ගියාම පසුතැවිල්ල කුක්කුච්චය So අයියෝ මේ වැඩේ. likewise, the second part, this regrets or bad conscience, you can call it even that, is what happens with elder or with people that are advanced in age somewhere. මට ඒ වැඩ කරගන්න බැරි වුණා. Thinking I have not managed to do this and that. ඔව්. හරියට භාවනා කරගන්නත් බැන්න මධ්‍යස්ථානයකට කියලා මේ ළමයි යන්න. ළමයින්ටත් බනිනවා ඉතින්. Because of kids, I did not have the opportunity. I did not manage to go to a meditation center and meditate. ඔව්. ඕගොල්ලෝ නිසා තමයි ඒකත් නැති වුණේ කියලා. Sometimes blaming others, like I have not managed to do this and that, or specifically like with the meditation, blaming it on other people. ලෙඩ දුක් ගැන කියනවා. Or sometimes it may be some ailments and sicknesses that are blamed for. ඉතින් ධනෙ තියුණා ඒ ධනයත් අඩුයි මට. So it might be like I used to be more wealthy, so now I'm kind of poorer than before. So because of that, I
not Buddhist. මේ කුක්කුච්චේ ඉතින් හොඳටම වැඩි. So then you have this kukucha, this regrets. එතකොට මේ උද්දච්චයයි කුක්කුච්චයයි දෙකම තියෙනවා ඉතින් අපිට එකතු වෙලා තියෙනවා. So we have both of them and they are kind of together. ඒක ලේසියෙන් අයින් කරන්න බෑ. So it is not easy to remove those or get rid of those. ලේසියෙන් අයින් කරන්න බොහොම අමාරුයි. It's actually the opposite. It's this great difficulty that those things are removed or get rid of. ඇතැමලට කුක්කුච්චේ උපකාරත් වෙනවා. Or sometimes actually this restlessness, regret actually might be helpful in a way. තරුණයට That's for the young people. ඒක හොයලා බලන්නකො මං කිව්වේ මොකක්ද So කියලා. then, තරුණයට උදව් කරනවා කියලා. so ටිකක්. Lokamdu is like challenging us to think why he mentioned that for young people regrets might be actually helpful. විනාඩි 4-5 දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් ජීවිත කාලේ ඒවා තියෙනවානේ කරගන්න අවශ්‍ය වුණා. පසුතැවිලා නතර වෙන්නේ නැතුව මනෝලෙති කරගත්තොත්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ජීවිත කාලේ ඒවා තියෙනවා කරගන්න ගියේ හරිය. ඒ වයසට ගිය කෙනෙක්ට එහෙම හිතුණක් ආයි උනන්දු වෙන්න අමාරුයි. ඒ වයසක එක්කෙනානේ කුක්කුච්චේ වැඩි. ඈ? වයසක එක්කෙනාට වැඩි. දැන් අපි කිව්වනේ ඉතලා. දැන් මං අහන්නේ ඒක නෙමෙයි. කුක්කුච්චේ තරුණයට උදව් කරන එකක් තියෙනවා. උදව් කරන එක. So Lokan said we should reflect on that and try to find out why Lokamdu mentioned that. And so Venerable Dhammarakita suggested that young people, if they get regrets, it might motivate them to do something, whereas these elder, like more older people, let's say, or more mature people, even if they get the regrets, it won't motivate them. So Lokam said that's true, but that's not why I mentioned that. මොකද්ද මෑනියෝ කියන්නේ? මොකක් හරි ඊයේ කියමුකෝ. හා. වැරද්දක් වුණා. හා. ඒ වැරද්ද හැටියට දැක්කමනේ පස්තවෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ යා ඒකෙන් පාඩමක් හිතෙනවා. එතකොට ඒ පසුතැවීම තිබුණින්ද ඒක යන්තම් ගෑවිලා යන. ටිකයි. පාඩම් ඉගෙනගෙන හැදෙන්න. ඔය ඒකනේ මෑනියෝ කියන්නේ. පාඩම් ඉගෙන හැදෙන්න. ඒකට කුච්චේ පොඩි උදව්වක් තියෙනවා. ඊට වැඩි හොඳ එකක් මං කියන්නේ. So another suggestion was it is a helpful tool for learning about oneself and adjusting. So if you have done something wrong, let's say yesterday, and somebody points out that to you, which is kind of regret, so then you can try avoiding the same mistake in the future. So it's a kind of learning tool, the regret. But Lokam says that is a bit correct. But I had something even like bigger than that in mind when I mentioned this. මේක මේ ලෞකික This is ලෞකික පැත්තේ මේ කුක්කුච්චේ ලෞකික පැත්තේ මුගා කුක්කුච්චේ උදව් කරනවා. So Lokam said this is specifically for the worldly things where this regret is quite helpful. දැන් මේ වැඩ කරන ඒවා එනවා. දැන් අධ්‍යාපනය ගොඩක් තියෙනවා ඒක. අධ්‍යාපනය කරන එක ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අධ්‍යාපනය කරන දැන් මම මේ විභාගයෙන් හරියට ලකුණු ගන්න පුළුවන් වේද සමත් වේද දන්නේ නැහැ. මම මගේ ඔළුවේ මේක වැඩ හරි ගත්ත හරියට දන්නේ නැහැ. කොහොම ඒවා ගොඩක් එන ඔළුවට. ඉතින් ඒක මේ ඉගෙන ගන්න කාලේ එහෙම තරුණයට හරි අමාරුයි. ඉතින් ඒක හන්ද තමයි ඔළුවත් අවුල් කරගෙන ඉන්න පෙළක් ළමයි. So it is especially connected with learning, like education or even learning how to do your job or whatnot. So you have these like exams and stuff like that. So for many younger people, I think Okam means like especially teenagers, let's say, they get really frustrated and stressed out because of the education or learning.
ඉතින් අම්මත් කියනවා දැන් ඔහොම ඉඳලා බෑනේ පුතා ඔයා ටිකක් මහන්සි වෙන්නකෝ. ඔය ඔහොම නිකන් දැන් එයා ටිකක් අමාරුවට හරි ඉන්නවා කියන්නකෝ. ඉතින් අම්මත් කෑ ගන්නවා. So then, let's say it's son in the family that is like stressed out about some exams, coming up exams or something. So then the mother understands the son is in a bad place or situation. So the mother starts kind of scolding him a little bit because she wants to get him out of that. මේ ගෙදරවල් වල ඉන්න ඇයට පංචකාම සම්පත්තිය ඉන්න ඇයට මේ බිස්නස් කරන ඇයට මේ මොනවා හරි ධනෙ හම්බ කරන ඒ උද්දච්ච කුක්කුච්ච දෙක ප්‍රයෝජනයි. ඔවා කියන්නත් හොඳ නෑ. This is not good to ඔවා mention. කියන්නත් Your counsels people that are like steeped in the courts of sensual pleasures, like enjoying all the senses and have all the like normal worldly facilities and are very busy in leading their like lay lives. Both restlessness as well as like worry is both of them are quite helpful in a way. ඊට පස්සේ ඒ අනුව විතක්ක කරනවා. ඒ උද්දච්ච කුක්කුච්ච එක තීච්ච නිසා ඒ අනුව විතක්ක කරනවා. So first they get this restlessness and worry, so after that they start thinking like you are worried about something or another, and after some time you start thinking about that. විතක්කෙන් ඉතින් විතක් ඒ කරන විතක්කෙන් ඒ උද්දච්ච කුක්කුච්ච වලින් ඒවෙන් ලාභයක් හොයන්නම තමයි මේ ඒ මනස ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. So then you use those thoughts of vitakka to get some gain from that situation for yourself. එතකොට ඇත්තම වෙලාවට ඒක සම්මා සංකප්පෙන් යන්නේ මිච්ඡා සංකප්පෙන් තමයි හුඟක් වැඩ කරන්නේ. But it is quite often it's not on the side of the right thought, as the second part of the Eightfold Noble Path is called right thought or right intentions. So this kind of thinking is very often on the wrong side. It's not within the Eightfold Noble. සම්මා සංකප්පෙන් කල්පනා කරොත් මේ එතකොට අර උද්දච්ච කුක්කුච්ච ඒක මේ අපි සාසනික පැත්තට ගන්න ඕනේ. සාසනික පැත්තට මම පස්සේ කියන්නේ. දැන් අර විදිහට මිච්ඡා සංකප්පෙන් තමයි එතකොට ඒවා කරන්න සිදු වෙන්නේ ඔක්කොම. So now later on Lokam wants to talk more about how it is within the dispensation or like developing the Buddha's teachings or the practice. But now let's consider for now the worldly side, which is outside of the Buddha's practice or the Eightfold Noble Path, which is one can call it this wrong or incorrect kind of thinking. And based on this thinking, one is like develops these thoughts and decides to do things in a particular way and is doing those things and getting what not. ඔය කාම විතක්කනේ. So those are what is called the most kama vitakka or sensual thoughts. ඔය කාම විතක්ක තමයි අර දැන් බිස්නස් එකේ අරම ඔක්කොම කාම විතක්ක. So the normal things, even like thinking about your business and things like that, they are within what is called sensual thoughts. ව්‍යාපාද විතක්කක් තියෙනවා. Sometimes there might be thoughts of anger or ill will. ඉතින් දැන් ඒවා එතකොට ඒවා මේ පුරුදු කරන්න ඕනේ. One does not have to specifically train in order to have those thoughts. ඒ ගලාගෙන එනවා ඊට පස්සේ. They come out almost like without even trying, and if you let them, they start really flooding you and flowing. ඊට පස්සේ ප්‍රපංච සංඥා සංඛාර ඔය යන්නේ ගොඩ හොඳටම යනවා. And then when the flowing starts happening, which is called this Lokambu use this specific Pali stanza, which is to be found in Madhupindika or Hanibol Sutta, which is called this it's like this perception and notions connected with mental proliferation are flowing. So එයාට තමාගේ මනස දිහා බලන්න වෙලාවක් නැහැනේ.
දැන් බිස්නස් කරනවානේ මොනවාරි Atamage ahara. ඔව් තමයි ඔව් So then such a person have no time, no place, and no even idea to do something about his or her own mind, like ඔය getting කාලේ his own mind ready Oh. and better. Those things are not there at all, because the mind or the person is really occupied with the other thoughts, maybe about උදේ ඉඳන් business or හැන්දෑ body. වෙනකම් අවුරුදු 100ම ගියා හිටියනම් බිස්නස් කර ඉතින් ඒ සේරම ඉඳලා තියෙන්නේ උද්දච්ච කුක්කුච්චත් එක්ක තමයි. කුක්කුච්චේ So if you stay ඒකෙන් තමයි 100 ජීවත් years වෙන්නේ. doing business and thinking, because when you do business you have to think about the business and how to manage things. Lokam says if you stay 100 years doing that, that means these 100 years you will stay together with restlessness and worries. ඔව් ඒක ඉතින් චුට්ටක් හරි අරෝගන්න මනසක් ආවොත් හොඳයි ඈ. So if you have some kind of thought or notion of getting out of that, that is really good. ඔව් ජින්න කොන්චාව ජායන්ති. ජින්න නාන්න වයසට ගිය කොස්වහලේනේ Huh? මඩේ එරිලා ඉන්නවා. ඉතින් කල්පනා කරනවා දැන් කකුල් දෙක අරන් තට්ටු අරන් ගිහිල්ලෙන්න ශක්තියක් නැහැ. මඩේ එරිලා. ඉස්සෙල්ලා පොකොනේ ඉන්නකොට හොඳට නෙළුවන් තිබුණා මාළු හිටියා වතුර තිබුණා. ඔව් ගිහිල්ලෙන්න කල්පනා කළේ නැහැ. යන්න ඒ කවුද හිතන්නේ? කොක්කා? කොහොම නෑ හංසය. Hans. අපේ රටේ එහෙම වෙන්නේ. එහෙම වැටෙනවා. හොඳයි. ඉතින් අර ice not even. ඉවරයි. හංසය ඉවරයි. So there is like nice simile. So when there is a pond with a swan or some kind of bird like that, when the pond is new and full of water and lotus is, the swan has no idea of getting out of the pond and just stays there when the water's little by little like drying out. And so in this story, what ended up when this swan was already advanced in age, very quite old, and in the end there was really no water, just mud, and the swan ended up being stuck in the mud. So and on top of that it was old, so it didn't have any strength to even get out of the mud, and met this very bad situation. So it's something like that. හොඳට හංසයට වෙච්ච වැඩේ තමයි අර උද්දච්ච කුක්කුච්චේම ජීවත් වුණාම එයා දන්නේ නැහැ උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියලා. කාමයට එක්කනේ. උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියන්නේ කාම විතක්කයත් එක්ක ඔය වගේම ව්‍යාපාද විතක්ක විහිංසක ඒවත් එක්කනේ යන්නේ. ඉතින් ඒවත් එක්ක For යනකොට this ඉතින් worldly තේරෙන්නේ person, he stays together with this restlessness and worry. And but mostly is not aware of that, and because this is very much mixed up with these sensual thoughts and thoughts of anger or even violence or cruelty, but the person really does not realize that and is just living within this kind of mixture. දුප්පත් එක්කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍ය. දැන් ලොකු පොසත් එක්කලා ඉන්නවා දැන්. But what might be happening that in the beginning the person was a real poor person and later on is a quite rich person. මේ උද්දච්ච කුක්කුච්චේනේ උදව් කරලා තියෙන්නේ. So then in a way you can say the restlessness and worry help that person to get rich. දුප්පත් පවුලක. හොඳයි. Oh. බොහොම අමාරුවෙන් ඉගෙන ගත්තා. දැන් මහාචාර්යවරයෙක්. It might have been somebody from very like poor uneducated family and with a lot of difficulty managed to get good education and finished as a kind of a university professor. ලෞකික ලෝකයට සෑහෙන උදව් වුණා. So again that was thanks to some this kind of in a way restlessness and worry. So so in a way for the worldly side, the restlessness and worry can be said to be helpful. ඔව් ඉගෙන ගන්න එකට උගක් උදව් කරනවා. So especially for learning, as Panu mentioned in the beginning. මට ඉතින් හරියට තිබුණා. I used to have it really a lot. ඔව්. දැනුත් ඉතින් තියෙනවා නැත්තේ නේ.
So, okay, even now I have it, I can't say I am free from that fear. දැන් ඉතින් ඒ මම ඉගෙනගෙන තිය පොත්පත් ඉගෙන ගන්නවනේ ත්‍රිපිටක පොත් විතර නෙවෙයිනේ බලන්නේ ඒවා විතරක් නෙවෙයිනේ ඒ බාහිර ඒවත් කියවනවනේ ඉතින් මට හරියට මේ කුකුච්චි Oh, ඒවා ඉගෙන ගන්න කුකුච්චි හරියටවත් ඉතින් I heard it. ඔව් හරියට කුකුච්චි Have a bargain? විභාග නැහැ Ah, okay. So, in comes like Hamudu Kali. ඔව් ඒ So කාලේ this is පැවිදි after his ordination. He has been asked to study books, but not only like Tipitaka books, but he was given some other like external literature connected with the topic. So Lokam says, I used to have a lot of this like kukucha, this worries. මම ඉස්සර මේ ඒ කාලයක් මේ විසුද්ධි මාර්ගය ඉගෙනනවා දැන් ඔය තියෙන විසුද්ධි මාර්ගය කියලා මේ මෙච්චර තියෙන පොතක් නෙවෙයි අර තියෙන විසුද්ධි මාර්ගය ඒක නෙමෙයි විසුද්ධි මාර්ගය කියලා පාලි වලින්ම තියෙන මහා ලොකු පොතක් ඔව් ඒක උගන්වනවා ඉස්සර So at one point he was asked to study Visuddhimagga. So now the book that is available now is not, is, even though it's quite thick book, Lokam said that the one they used to before, it was in Pali script and it was much thicker even than this one that is now. ඒකේ මේ මතයක් තියෙනවා ගෝදත්ත මතයයි අනිත් එක මතක නැහැ අනිත් තාන්නවා ඒ ගෝදත්ත මතයට හුඟක් දෙනෙක් විරුද්ධයි ඉතින් මං ගෝදත්ත මතයට තමයි කැමති ඉතින් මාව පන්තියෙන් අයින් කළා දැන් ඒක ගෝදත්ත කවුද? ඒ ගෝදත්ත හාමුදුරන්ගේ මේ ත්‍රිපිටක සම්බන්ධ මේ තියෙන මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඔව්. අනිත් හාමුදුර ඒ මතේ නෙමෙයි වෙන මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා. අර හරියට සතිපට්ඨාන අර කියන්නේ අදහස්. ඔව් මත දෙක. ඉතින් මට හිතෙන්නේ අර ගෝදත්ත හාමුදුරනේ මතේ So what happened හොඳයි was කියලා. there was like, let's say, interpretation what was being said in that like Visuddhimagga, like parts or whatnot. So the class, like I was studying in a class that means like a monk teaching some other monks, but they were following one kind of interpretation, and they were, especially the teacher monk was not happy with one other prominent interpretation by some monk called Godat. So Lokohamudru, when he learned about the interpretation, the other interpretation, he liked that interpretation better, and because this teacher that was teaching them learned about that, he kicked him out of the class. ඔව් ඉතින් ඒ මතේ අයින් කරලා එන්න කියන පන්තියට එනවලු. නැත්තම් ඔයා එයාගේ අදහස් කතා කරනවා කියලා. He said because now you like the other interpretation, if you attend to with the other monks, you will discuss and these ideas will creep into our like lectures, so I don't want that, so you stay away from the class. ඒ හාමුදුර උගන්වනකොට. ඉතින් ආනන්දමයිත්‍ය හාමුදුර උගන්වනකොට ඊට වැඩි වෙන හොඳයි. So that was one monk was teaching like that. So one of my other teachers was called Venerable Balangoda Anandamaiti. So his teaching style was quite different, and I liked that quite well. මම ඒකට කැමතියි ඉතින්. දැන් ඒ වගේ අර මට ඒකට මේ කුකුච්ච අඩුයි. So Balangoda ඔව් Maharaj. So when I was then studying with the other monk whose teaching style I liked much better, then my these worries decreased. ඒ මොකද ඒ හාමුදුර උගන්වනකොට වැඩි බාහිර කතා ගොඩක් කියන. So why I like this teaching style, because he used to go all over the place, including all kind of stories in his lecture. පෙළගෑට හාමුදුර මාත් කතා කරලා ඉන්න වෙන්නේ ඒව නැතු. Sometimes because I enjoyed it, I just was like discussing or leading the monk into telling us all kind of stories without actually touching on the topic of the lecture. ඒක එන්නේ ඉතින් පෙරේතෙක් ගැන එහෙම කතාවක් එළියට આવොත් වැඩි ඉවරයි. So if there's any story about some like spirits, like departed spirits or demons or something like that came up,
that was usually the end of the lecture, because then this monk used to get into this he had his own like experience, or like second-hand experience of people that have seen some incidents. He was quite old, so in his life he had heard many stories like that, so, and he liked to talk about those things. So when it came up in the lecture, it usually was end of the lecture, and just then it was just story time after. දැන් මේ අපේ මේ චෛත්‍ය තියෙන චෛත්‍ය කෙලින්ම එහා පාර කෙලින්ම ඒ හරියට තමයි ගේට්ටුවට වින මෙහාට එන්න බංගලාවකුත් තිබුණා. ඒ හරිය පොල්ලතු වලින් හදපු සක්මනක් තිබුණා. මේකේ මට මගෙන් අහන දැන් තේමෙතිරි උන්නාසේ දැක්කද කට හතරක් යකා. කට හතරක් යකෙක් ඉන්නවා. So one day, so the place where now the stupa is, there used to be these meditation huts or huts for the teachers, and if you went from from here into that direction and continued, there was a bungalow with a kind of walking meditation path made out of coconut fronds. So once this Balangodam Hamudru asked me, no, venerable, or maybe small monk. Small monk. Now, you know this walking meditation path, which is out of these coconut fronds by this bungalow. So, did you happen to see this yaka or like demon with like rectangular mouth? ඉතින් මං කිව්වා නෑ කියලා. So I said, no, I have not ඉතින් seen it. උන්නාන්සේගේ භාවනාව නම් හරි නෑ. So then he told me, so that means your meditation is not going, or something wrong with your meditation if you did not see this demon. උන්නාන්සේ හොඳට භාවනා කරන්නකො. So then go and meditate properly. දැන් භාවනාවට ගැන ඉතින් කොහොම ඉන්නවද ඇත්තටම මම කට හතරක් ඒක දැක්කනේ ඇත්තටම. So I was meditating, and later on, and in that spot, I actually saw this kind of creature. ඔව්. දැන් මං ගෝ නෑ ගන්න දැක්කා කියලා දාලා. So when that happened, I told him, oh, like big monk, today I really managed to see that like square or rectangular mouth demon. ඉතින් ආන්දන් හරි සතුටුයි. එදාට ඉතින් පන්තියේ එදාට හරියන්නේ ඕවම කතා කරනවා. So then he got extremely happy with ඒක පන්තියේ පටන් ගන්න කාලේ. පන්තියේ වෙලා යන්නේ. පැයක් උගන්වන පැය භාගයකට වැඩි භූත කතා කරනවා කියලා හාමුදුරුවෝ. So anyway, I told him during the class, and because he got so happy about that, the lecture was really finished, and the rest of the time he spent talking about stories like telling us stories like that. ඉතින් මම මේ නායක ආන්දරන්ට ගිහින් කිව්වා මේ අනිත් ශිෂ්‍යයෝ නෑ මං ඊට පස්සේ නායක ආන්දරන් දැන් මම භාවනාත් කරනවානේ භාවනාත් කරනවා දැන් ඉතින් මට මොකදටම restlessness දැන් උද්දච්චයනේ ඒ මොකද දැන් මාටත් ඕන කොහොම හරි කට හතරක් යකා බලන්න ඉතින් ඒක සංඥාවෙන් ඇදිලා මටත් පෙවුණා. ඔව්. So now what happened, So then I reported this to my meditation teacher, and he scolded me severely. So because then later on I understood, and the teacher told him, now after hearing this story, you had this restlessness in your mind of wanting to see, or like waiting to see this rectangular mouth demon. And because of this idea, as you are practicing, eventually actually your mind just conjured the image of this demon. Then just completely your mind may think that appeared in your practice. ඉතින් වලෝ හැදෙන්නේ නැද්ද කුකුසුයි So by stories like that, actually the restlessness or worries are increased. දැන් ඉතින් අනිත් එක එනවා මට මේ පින නැහැ කියලා හැකියාව නැහැ කියලා. කුකුච්ච වෙන්න
අයට තරුණයට ඔව්. පින නැහැ කියලා එනවා. So the නැත්නම් ගුරුවරයා ඒක දන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. උගන්වන්න කෙනෙක් නැහැ කියලා හිතනවා. ඒක ගැන දන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. ඔන්න ඔය ගොඩාක් තියෙනවා. නැත්නම් දන්නේ නැහැ හොයාගෙන යනවා. so for this young, දන්නවයි කියන්නේ හොයාගෙන යනවා. so for this young, especially younger people, but it's for everybody. So these worries, they trigger other thoughts. So it might be thinking, I don't have enough merits, or I don't have the ability to get or do those things. So then they might even think the teacher that I have actually lacks the ability. So that's why I'm not getting it anywhere. Or something is wrong with me or the place or the teacher. So as a result, they go searching here and there to find a place or a teacher where it might be happening. මට මේ උපමාවක් කියන්න පුළුවන්. So I can tell you a simile about this. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ අතහැර දාලා ගිය බුදුහාමුදුරුවෝගේ හිතේ දුනක් අත්තලා වගේ. ඒ වගේ දැන් හුඟක් දන්න ඒව ගැන දන්න ඇයි ඉන්නවා. ඒ දන්න ඇයි ඉඳද්දි ඒගොල්ලෝ අතහැර දාලා යනවා මේ එක එක ගුරුවරු හොයාගෙන මේ භාවනාවේ ඒ තැන් හොයන්න අරම හොයන්න යනවා. හරියට හොඳ පොකුණක් තිබුණා වතුර තියෙන පිරිසිදු. ඒ පිරිසිදු පොකුණ අතහැර දාලා ගියා මඩවලකින් වතුර ගියා. මඩවල වලින් වතුර ගන්නවා. මේ මඩවල වල වතුර තමයි ඊට පස්සේ විකුණන්නේ හැමතැනම. ඒ වගේ තමයි දැන් මේ භාවනාවටත් කියන්නේ. සුනක්කට මොකද අහලා? සුනක්කට කිව්වනේ බුදුහාමුදුරුවෝ. තථාගත කතාව. ඔව්. දැන් සුනක්කට කොරක් කට්ටියක පැත්තට කියන්නේ පා කියන්නේ. ඔව් කොරක් කට්ටිය දවස් 7ක් ඇතුළේ මැරෙනවගනේ බඩේ අමාරු ඇදිලා. ඒකත් ඊට පස්සේ පාචන රෝගය හැදෙනවගනේ. ඊට පස්සේ නැගිටලා කතා කරනවා කිව්වා. ඔක්කොම මේ සුනක්කටට ඕන බොරු කරන්න බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. So there was like people like Sunakatta and others that actually left the Buddha because they were upset. Sometimes they thought that the Buddha will explain some things to them, and even though the Buddha did not promise that, when they were not getting those things, they were ready to leave him. So other story was this Sunakatta monk liked one ascetic, and he thought quite highly about that ascetic. But then the Buddha kind of mentioned that this one is in one week's time he is going to die of dysentery, this kind of loose motion or something like that. And after that he will get from the dead and walk around or something. So this Sunakatta the monk got really upset because he thought this is a real ascetic, and now this Buddha is saying these bad things about him. So he got angry and left the Buddha and went to this ascetic and told him, now the Buddha was saying these things about you, let's prove him wrong, let's show him that he is wrong and he does not know anything. So then if you stop eating, you cannot get the loose motion and die because of that. So this guy was, for 7 days he was not eating at all, and after 1 week he got so craving for food and everything, so he could not help himself and he has eaten something, and it really did not agree with him, and as a result he got very severe case of loose motion and died because of that. And then the rest of the things that the Buddha mentioned about this story happened exactly the way the Buddha mentioned. So there were stories like that even in the Buddha's time. So Okam says the simile there is like people were near a pond with very pure, clean, pristine water, but they were not satisfied with that pure water and went in search for other water. They found some completely muddy water somewhere else, and they started going here and there, even selling that muddy water. So that is what is now happened with meditation. ඒක තමයි මේ ස්වභාවික එක ඉතින් කුකුච්ච වැඩි වැඩි And that is when the worries are more. වැඩි ඉතින් මේ පෙලක් අය මාර්ගඵල
ලැබිලා හුඟක් ඉන්නවා. ඒ මාර්ගඵල වලම ජීවත් වෙන මාර්ගඵල නැති අය ඉන්නවා. එහෙම එක එක විදිහට හිතන්න පටන් ගන්නවා. දැන් පෙරක් ඇය මේ සිංහල හාමුදුරු සිංහල විතරක් නෙමෙයි සුදු ඇය තියෙනවා. මාර්ගඵල නැහැ. මාර්ගඵල තියෙනවා කියලා ඉන්නවා. පෙරක් ඇයට ඒ විදිහ එක එක ඒවා ඉතින් මේ So then there are cases where people think they have some attainments, like path knowledges, where actually they don't have anything, but because they think they have it and they try to live according to their ideas how they should be living when they have path knowledges, then this is creating another like more trouble. දැන් මේ දැන් ඉතින් අර හුඟක් දෙනකොට ඒක දැන් ඉගෙන මේ උද්දච්ච කුක්කුච්චේ නිසා එන්නේ නැහැනේ. එක්ක ලෙඩ නිසා කුක්කුච්ච කරන බෑ කියලා. ඒ ලෙඩේ බාධාවක් නැහැ. මේ ගමේ නිවනට යන්නේ. හැබැයි ඉතින් ආයේ ලෙඩේ අල්ලගෙන ඒක යන්නේ කරන්නේ නැහැ. So sometimes people use like excuses. One common excuse which is connected these excuses are connected with these worries or regret. So one common one is sickness or ailment. So the sickness might actually be not hindering the person from practicing and attaining nibbana, but the person hangs on the idea of the sickness and uses it as a kind of excuse. අධ්‍යාපනයට බාධාවක් වෙයි කියලා තව කෙනෙක් ඉතින් මේ කුක්කුච්ච තමයි අධ්‍යාපනයට බාධා වෙයි කියලා වෙන්නේ නැහැ මේ භාවනා පැත්තට. So some other person is using as an excuse, it might be a hindrance for my own education. So because of that avoids practicing meditation. ඉතින් දැන් ඔය වගේ සිතිවිලි අධ්‍යාපනයේ ලෙඩ. So there are these thoughts, I think we might call them like excuses for not doing things. That kind of thoughts, it might be about sickness or hindering your education or something similar. ඔය මට මගේ සිතේම තැම්පත් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. එයා ඉතින් මේ කුක්කුච්ච කරලා ඒව ඉන්නවා ඉතින්. So like having this kukkucha about thinking like I am a person that does not really have the ability or lacks the capability of attaining this kind of peacefulness of mind, and again this is used as a kind of excuse for not doing anything. අපි දන්නේ වැහැටියට එතන ඒව දන්නේ නැහැ කියා කරගෙන තවත් එක්කෙනෙක්ගේ මේ ගමනට යනවා. එහෙම වෙලා ඉතින් මේ දින පොච්චාව තමයි. Or thinking there is like lack of understanding what to really do, so then like you use that as an excuse and don't do anything. So Lokam again says it's like this swan that is just now old and stuck in the mud. මං ඉතින් මහදෙදෙන්ට එකේ හිටිය කලක්. I stayed in the Mahasi Center at Yangon. Yangon. In Yangon, I stayed there for some time ago. එතකොට පණ්ඩිතාණ්ඩුව කොහම එහෙ හිටියේ මහදේකේ දැන් ඔය මේ පණ්ඩිතාරාමේ නෙවෙයි පස්සේ නේවා. So it was in the 80s, and at that time Venerable Pandita was like the chief monk in Mahasi Center in Yangon. That was before the Panditarama started. දැන් අපි යන පින්ඩපාත එහෙම යනවනේ. අය යන පෙළේ ඇමරිකන් එක්කෙනෙක් තමයි ඉහළම ඉතින් තැම්පත් ඔක්කොම දන්න එක්කෙනෙක් ඉතින් බුද්ධ රක්කිත කියලා. One of the monks there that used to go, because there is like a big group, all the monks they go together for alms. Also, one of them was this tall American monk called Buddha Rakita, and he seemed very composed and peaceful, and like it seemed like he knows everything.
he was very knowledgeable and so on. මුංගා දන්න කෙනෙක් ඈ. දැන් ඔහම ඉතින් එක එක මට්ටමේ අය ඉන්නවා. So there, and he was not the only one. There were quite few like that, and even now people like that are. මම නම් ඉතින් සාමාන්‍ය පොතුජානෙක් කෙනෙක්. So whereas when I go as a kind of, I am a worldling person walking. අපි පින්දපාත යනවා So උදේපා. then, okay, we used to go for alms round every morning. ඉතින් මේ යන්න ඉස්සෙල්ලා දූතාංග සමාදන් කරන ඔක්කොම. So every morning before going for alms, you observe these specific austere practices. ඔය අර ඒ වර්ගවල හැටියට. අපි වැටෙන්නේ තුන්වෙනි පන්තියට. දැන් මාව එහෙම තුන්වෙනි පන්තියට වැටෙන්නේ. එහෙම සමාදන් වෙලා යනවා. ඉතින් මගදී දැන් මේ අනාගාමී වෙච්ච දෙන්නේ කණ්ඩු වුණානේ. So we had like they were like, I think they were sent out in groups, if I understood it, because there was so many monks, so they had like different groups going in different areas. So one day 2 months that everybody was like, the rumor was they were anagamis. As they were walking for alms, they got into argument and started fighting. එන්න ෆයිට් එක. අන්තිමට මේ එන්න ෆයිට් එක ගිහලා ඇවිල්ලත් ෆයිට් එක යනවා. Huh? දැන් දාන ගෙනලා පාර බේස් ලොකු භාජනට දාලා ඉවරෙලත් දැන් ඇවිල්ලත් ෆයිට් එක යනවා. So they used to, the monks when they come back, they put the arms into this big basin, like all the monks put it into this big basin. So even after returning from the arms round, they were still fighting. ඉතින් මට කුකුච්චියට ගත්තනේ ගොඩ. රණ්ඩු වෙන වචන වලින්. ඔව් වචන වලින් පොඩ්ඩෙන් එක වචන නෙමෙයි අතපයත් යනවා. පොඩ්ඩෙන් යන්තම් බේරුණා. So I asked when like fighting, because the word might mean like just verbal fighting or what. So it was arguing, but it was on the verge of becoming like more than just arguing, something like that. So as a result of this, I got a kind of this kukucha, this worries aroused in me. මම කල්පනා කරා ඉතින් දැන් අපි අනාගාමයට අහලා තියෙන කුකුච්චේ නෑ කියලානේ. So then අනාගාමී මාර්ග ඥානෙ කුකුච්චේ නැති වෙනවා. so then there is one fact from the scriptures is with the anagamita, that's the non-returnship, that is the third realization. The second part of this particular defilement is removed. So the restlessness and regrets. So the regret part is removed by the third part knowledge. So I knew about that. So then that this incident was happening. ඔව් දැන් බලන්නකෝ දැන් They ඉතින් were supposedly non-returners. දැන් ඔයගේ දේවල් මම හරියට දැකලා තියෙනවා. මේ And this සාමාන්‍යයක නෙමෙයි. එක්ක රහත් වෙලා එක්ක අනාගාමී වෙලා ඉන්නේ. ඒක තමයි this දැකලා is, තියෙන්නේ. I have seen incidents like that on many on a number of occasions, and it was usually it was not like just meditating people. It was always people that were at least non-returners, or they thought they were arahats. රහත් වෙලා තමයි කතාව කියන්නේ. අනිත් එක්කන වල පොළේ ගහන මට්ටමේ තරහක් ඇවිල්ලා. ඉතින් So sometimes the person proclaims to be an arahat, but with some other person you see he's so angry that he is just about to grab a stick and beat somebody. ඔව් හෙට ගියමු ඈ. කුකුච්චේ හෙට ගියන්න තව ටිකක්. Anyway, so let's continue with this tomorrow. That's it for today. May you be well and happy, and thanks for listening.